Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we'll start module 5. So the module 5 speaks about trends in bioengineering. So a lot of trends are happening in bioengineering. In our syllabus it mentions about 3D printing especially, okay, and some of the organs which can be printed by using again like what we use 3D printing for plastics and polymers or some materials, even for gears, all kind of stuffs. So similarly, we are going to prepare the biomaterials. Okay, along with that, some living systems or living cells will be there, or tissues will be there, or even sometimes a whole organ. So here, how it can be done? So that is the question, correct? So now that can be done whatever the same technology what we used for the three-dimensional printing, okay, but along with that some specifications should be added. So it is not going to be easy, but it can be done, right? So usually what happens in the module 1 and module 2, we have discussed about tissue engineering. So in this tissue engineering, what we will do, we will take up the particular cell or a tissue or organ or a tissue, and we will take up the extract the extracellular matrix, and we remove the most of the cells from it, and then we will seed the cells which need to be developed inside this extracellular matrix. Then we will allow it to incubate and make sure that all growth factors are there for and proteins are given to the cell growth. Now cell will grow and you will finally will get eventually the tissue, okay, and that can be developed further for the organ. So that's how it can be done, okay, naturally what we studied in tissue engineering. And similarly here also, like scaffold also we discussed the same thing, but here we will be using the machines to print certain biomaterials along with some living things or living cells, so that it can be incubated and then finally we will get the organ. So in some of the feedbacks and some of the messages I received from the YouTube comment section that they want to be, they need explanation in Kannada, okay, a little bit Kannada also. So whatever I just explained, I am just briefing it in 1 or 2 sentences in Kannada. ಇಲ್ಲಿ 3D printing, for example, module 5 ನಾವು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ AI/ML ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು. ಇವಾಗ ಬಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಯೋ 3D ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ 3D ಇಮೇಜಿಂಗ್ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮಷೀನ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ಕೆನಾ. ಸೊ ಅದು 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಯೋ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಬಯೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರದು ಕಿವಿ ಏನೋ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So that's it for the introduction. So what we just concluded is I have given one more example for example ear. For example, any organ if you want to print, like 3D dimension of ear if you want to print, so we should have the cells or the components which are required for the structure of the ear, okay. So and they should be biomaterial. We know what you mean by biomaterial. They should be biocompatible, biodegradable, all those other characters it should have. So it should not affect any other parts of the body. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಿವಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಯೋಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಯೋಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಿವಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ
ಏನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ bio 3D printing. So let's start introduction. That was the introduction. Let's start the topic. So bioprinting techniques and the materials. So in this topic we will be studying two things, that is bioprinting techniques and materials. First introduction, and then we will study what materials which are used for the bioprinting, then techniques which are used for the bioprinting. Okay. So first ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ materials and then bioprinting techniques. So in introduction, bioprinting is a rapidly growing field that uses various techniques to produce three-dimensional structure and functional biological tissues for medical and scientific applications. That means so far whatever we just explained, the same thing. We are using this particular bioprinting to print three-dimensional structure of the biomaterial. Okay. So now this particular 3D structure should function as a biological tissue. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅದರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಹ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ biological function. For example, if I am using an ear, it should work as ear only. It should whatever the ear function is there, that function should be there in this particular 3 dimensional structure. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಇಯರ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದು ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ bioprinting is to mimic the structure and function of the human tissues and organs, so leading to the development of replacement parts for damaged or diseased organs. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ what is the main objective ಅಂದರೆ, ಸೊ ಟು ಮಿಮಿಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಿವಿ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸೊ ಆ ಥರ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the particular structure whatever we print in 3D or a tissue or organ, it should behave like a real organ, real tissue. That's it. Understood? So this is exactly how the 3D scanning works, 3D printing machine, the process work. So first now 3D scan ಮಾಡ್ತೀವಿ. For example, you take a particular normal human being and scan the particular 3D scanning of the organs or a tissue, whatever you want to print. So once you take it, now once you will get the image. From the image, with the help of many softwares, and nowadays AI/ML is coming, with the help of all those things, you can have a better design. So 3D design ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದೇನು ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅದನ್ನು 3D design ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next we will have a bio-ink synthesis. That means whatever the components we require to print a particular organ or a tissue, those components will be used as a ink. So that's why it is called as bio-ink synthesis. Bio means why? Because cells will be there, tissues will be there, all other whatever the proteins are required or the hormones are required for this growth of the cells ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಸೆಲ್ಸು, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ bio-ink synthesis. Now next 3D printing, bioprinting process. Now you have synthesized the ink, now you need to keep on printing it like normal ink how we use for the paper printing, Xerox machine and all similarly, but here it will be a patterned way. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, bio-ink synthesis ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ you need to keep it for a long period of time so that the cells whatever in the bio-ink are there, they should grow, okay, and they should become a organ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಇವೆಂಚುವಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. Okay, so that is the schematic representation of the bioprinting process. So this is a schematic representation, 3D printing of concept. So here you will be having the computer with the softwares, you have a design here to print the heart. So this is exactly the heart how it should be printed.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 3D bioprinting concept. So comparison. So comparison, this is the aspect here, 3D printers and bioprinters compare ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So here first point is printing purpose. What is the purpose of printing? So here we know that general purpose printing of objects. 3D printers ಅಲ್ಲಿ ನಾವು just normal objects and print ಮಾಡ್ತೀವಿ, whereas in bioprinters we will be using it for fabrication of living tissues and organs. So here it will be living tissues and organs. So that is why it's called bio. So ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬಯೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್, ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿನ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಬಯೋ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ a little bit different, more on polymer kind of stuff like hydrogels, extracellular matrices, cell aggregates, ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನರ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ವೆರಾಸ್ ಬಯೋಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡ್ರಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿ ಯೂಸ್. So printing process. So additive manufacturing is there, layer by layer deposition method. These are the most commonly used two techniques. Iveeradu methods alla jaasti use ಮಾಡ್ತಾರೆ 3D printing ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Whereas bioprinters also uses the same techniques, but here the difference is there that it should be highly precise deposition of inks. ಇದರಲ್ಲಿ bioprinters ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಸೊ ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ no need to have in 3D printers. ಇಲ್ಲಿ cell compatible ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. But whereas in bioprinters, bioinks must support cell viability and function. So ಇಲ್ಲಿ bioprinters should support cell viability and function. Now what is cell viability? Cell viability in the sense it should be living and it should be doing its function. Okay. ಸೊ ಸೆಲ್ ವೈಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೆಲ್ಸ್ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಬಯೋ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ development of suitable bioinks is a concern that we still require. There are a lot of challenges involved in this. Cell viability, vascularization, scaling up, all those things comes under challenges. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3D ಪ್ರಿಂಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ, ನಾವೀಗ ಸೂಟಬಲ್ ಇಂಕನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ನಾವಿನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ವೈಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್. Like for example, if heart is there, the blood should pass through this particular certain kind of capillaries, right? That is called as vesicle. So if to form that, we are having the vascularization. Since they are a smaller diameter, so it is a challenge to prepare at that particular diameter. So ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಪೈಪು ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಪ್ challenge is nothing but if you are going for the smaller scale to the higher scale or large scale production, it is again a challenge. We can't directly just go like that. So ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇನ್ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ವರ್ಸಟೈಲ್. ನಾವು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Whereas here bioprinters potential for tissue and as well as organ transplantation. So usually bioprinters will be used for the basically tissue engineering and as well as organ transplantation applications. So ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗನೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ in bioprinting what happens, enables tissue engineering and regenerative medicine, and ಇವೆರಡು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, and can create tissue models for studying diseases. ಟಿಶ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ
disease ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. We can have a model and we can study the disease. Next advantage, 3D printing, which is the cost effective for non-biological objects. Since there is no biology involved in this or living things involved, it is little bit inexpensive or cost effective. Okay, so whereas here potential for personalized medicine and drug testing will be there here. Okay, so personalized medicine ge idana bioprinters na use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ drug testing, if any new disease comes, the new drug will be there. So that new drug should be designed and then it should be bring out and it should be tested before using it. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಡ್ರಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನ್ಯೂ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಡ್ರಗ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೋತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಗ್. ಸೊ ಆ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಡ್ರಗ್ ಆನ್ ದ Alzheimer, like a brain, okay, for the brain. So then we can have a model of a brain, we can test it on this particular model, then we can check how the neurons are getting affected, all those things. Okay, so there are an example kotte nanu iga ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಬ್ರೈನನ್ನು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. in 3-dimensional printers we are limited ability to create functional living tissues. Okay, so in 3D printers ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು functional living tissues ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದಿಸ್ 3D printers. And then lack of cell compatibility and as well as tissue functionality. So here now 3D printers we cannot use it for compatible applications or tissue functionality. So we have to go for any related to living thing, we have to go for bioprinting. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್, ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಥರ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. So we are having the some of the limitations in bioprinters also. Let's see what are those. Complex and rapidly evolving technology. So now ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ನಾವು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಯೋಪ್ರಿಂಟಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, challenges in the developing suitable bioinks and scaling up. The same challenge what we have discussed here, same thing. Next, vascularization and long-term functionality of the printer. This thing, vascularization now we have just explained here also. So long-term functionality of our printed tissue. That means, imagine I have taken we have introduced the bioprinted ear for a person. So now this ear has to be there for more number of years, right? So the tissues and the tissue should function for long period of time. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಕಿವಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕಿವಿ ಥರನೇ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟು ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ 3D printers and bio printers. I hope you understood. Next, 2 terms are there that you should understand. So terms to learn for non-bio students. ಸೊ ಸೆಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರೈಸೇಷನ್ ಸಹ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರೈಸೇಷನ್. ಸೊ that is for the non-bio students. So cell viability means it refers to the ability of the cell to remain alive and maintain their normal cellular function. That means it should remain alive and then it should maintain the normal cellular functions also. Then only we are calling it as cell is viable. ಸೊ ಸೆಲ್ ವಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಸೆಲ್ ಈಸ್ ವಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಟೋಟಲಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್.
ಸೊ ವಿದಿನ್ ದಿ ಬಯೋಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆ ಹಾರ್ಟ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ functional blood vessel network, we are calling it as a vascularization. ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. Next we are having bioprinting materials and techniques that we will discuss in the next class.